کله چې دا ساين په ډیشبورډ راشي د دې څه معنا ده؟ The EAC system has activated. You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? Stop, apply the parking brake and then select a low gear. Position your vehicle well to the left of the side road. Check that the central reservation is wide enough for your vehicle. Make sure that you leave enough room for a vehicle behind. You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? تاسو غواړئ ښي لاس ته تاو شئ، دې نه مخکې چې بیرون راوځئ باید څه شی وکړئ؟ If you want to turn right before you come out, what should you be aware of? You should make sure whether your vehicle fits in here, okay? You make sure whether your vehicle fits in here. کله هم چې تاسو دغلته ښي لاس ته تاویږئ باید دا یقیني کړئ چې آیا ستاسو موټر په دغې سنټرل ریزرویشن کې ځایږي او که نه ځایږي، کوم چې دغه ځای دی. که موږ دلته وګورو دا موټر غټ دی او دا سنټرل ریزرویشن وړوکی دی، نو په داسې حالت کې باید موږ څه شی وکړو؟ باید موږ تر هغې منتظره اوسیږو تر څو دواړه طرف ته سړکونه خالی شي. So what should we do? We have to wait until there is no traffic on both sides of the road. Check that the central reservation is wide enough for your vehicle. دینه مخکې چې موږ بیرون راوځو باید چک کړو چې آیا دغه سنټرل ریزرویشن چې دی دا زموږ د موټر دپاره کافي دی او که نه دی. As you approach a Pelican crossing, the lights change to green. What should you do if older people are still crossing? Rev your engine to make them hurry. Wait patiently while they cross. Flash your lights in case they've not noticed you. Wave them to cross as quickly as they can. As you approach a Pelican crossing, the lights change to green. What should you do if older people are still crossing? تاسو Pelican crossing ته ورسېدئ، لایټ چې دی شین شو، ستاسو طرف ته لایټ شین شو، مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ مخکې ورسئ. What should you do if older people are still crossing? باید تاسو څه شی وکړئ چې عمر رسیده خلک اوس هم په کراسینګ باندې دي او بل طرف ته اوړي، نو باید موږ څه شی وکړو؟ باید اجازه ورکړو تر څو واوړي نه. So wait patiently while they cross. ډیر په صبر سره، ډیر تحمل سره او صبر نه کار واخلو تر څو هغوی د سړک نه واوړي. You're driving on a road with several lanes. What do these signs above the lanes mean? The two right lanes are open. The two left lanes are open. Traffic in the left lanes should stop. Traffic in the right lanes should stop. You're driving on a road with several lanes. What do these signs above the lanes mean? د دې signs د دې که دلته موږ وګورو 5 لینه دي. په UK کې چې موږ کله هم ډرایوینګ کوو نو موږ په لیفټ سایډ کې په چپ سایډ کې ډرایوینګ کوو. که دلته وګورو دا دواړه لینونه چې دي چپ طرف ته لینونه کولاو دي دواړه. Two left lanes are open. What should you do before starting a journey in foggy weather? Wear a high visibility jacket. Have a caffeinated drink. Reduce your tire pressures. Allow more time. What should you do before starting a journey in foggy weather? کله چې ګرد وي یا غبار وي او تاسو په سفر چیرته ځئ، دې نه مخکې چې په سفر روان شئ باید څه شی وکړئ؟ Allow more time. باید د سفر دپاره مو ډیر وخت مختص کړئ. Allow more time.
When may you overtake another vehicle on their left? When the vehicle in front is signaling to turn left. When approaching a motorway slip road where you'll be turning off. When you're in a one-way street. When a slower vehicle is traveling in the right-hand lane of a dual carriageway. When may you overtake another vehicle on their left? کله کولی سي بل موټر نه په چپ طرف باندې مخکې شي. په UK کې موږ یوازې په right side باندې overtake کولی شو. In UK we are only allowed to overtake on the right side apart from when you're driving in a one-way street. In a one-way street you can overtake on the right and also you can overtake on the left. And also in a one-way street you can park your vehicle on both sides of the road. In normal roads, you can only park your vehicle in the left-hand side. And also in a normal roads, you can only overtake on the right-hand side. But in a one-way street, you can overtake on both sides and also you can park your vehicle on both sides. But the one-way street نه بغیر چې څومره هم سرکونه دي هلته تاسو یوازې په ښي لاس باندې کولی شئ overtake وکړئ او چپ طرف ته یوازې کولی شئ موټر ودروئ. خو په one-way street کې تاسو کولی شئ په دواړو سایډونو باندې overtake هم وکړئ او په دواړو سایډونو کې موټر هم ودرولی شئ. So when you are in a one-way street, کله چې تاسو په one-way street کې یاستئ. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this signal? There's a radar speed trap ahead. They are warning you of their presence. They are giving way to you. There's a fault with your vehicle. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's official meaning of this signal? کله چې نو ډرایوران تا ته فلش لایټ درکړي نو د دې به قانوني څه معنا وي؟ King نه دا غلط جواب دی. They are warning you of their presence. هغوی تا ته خبرداری درکوي چې هغوی هلته دي. خب چیز است همین سوال است که وقتی که یک دیگه درایور برایتان فلش لایت بده این چی معنا داره؟ وقتی که دیگه درایور از شما حس خطر میکنه در اون صورت وا میتونه یا برایتان فلش لایت بده و یا برایتان آرن بزنه و معنیش چیست که وا برایتان خبر میده که اوجا هستن. همین they are warning you of their presence همین معنا داره. بله they are warning you of their presence وا خبر میده از خودشان. وقتی که وا حسی خطر کنه اما فلش لایت هم داده میتونه و آرن. و همچنان اگر شما حسی خطر کردین شما هم کار کرده میتونین یا فلش لایت میتین و یا آرن میزنین تا که برای دیگه مردم هشدار بدین که شما اوجا هستین. So they are warning you of their presence. کله چې تاسو ته څوک فلش لایټ درکړي د دې څه معنا ده چې هغوی تاسو نه د خطر حس کوي او تاسو ته خبرداری درکوي چې هغوی هلته دي د خپل ځان نه مو خبروي. They are warning you of their presence. So be nice. So when someone flash their headlights at you it means that they're feeling in danger from you. So that's why they're flashing their light to let you know that they are there or they're warning you of their presence. What's the purpose of road humps, chicanes and narrowings? To allow pedestrians to cross, to increase traffic speed, to separate lanes of traffic, to reduce traffic speed. What's the purpose of road humps, chicanes and narrowings? په سړک کې د جمپونو chicanes دغې ته وایي. صبر زه تاسو ته دا وښیم. narrowings خو چې کله یې سړک تنګ کړی وي هغې ته narrowings وایي. chicanes. Let me just show you chicanes. Okay. Chicanes. See, that's chicanes. Why do we have these on the road? داسې شیزونه یا په سړک کې جمپونه یا کوم ځای کې چې سړک تنګ کړی وي دا یې د څه د وجې کړی وي تر څو د موټرو speed را کم شي. To reduce traffic speed. To reduce traffic speed. تر څو موټر خپل سرعت را کم کړي. You're on a country road. What should you expect to see coming towards you on your side of the road? Pedestrians.
motorcycles, bicycles, horse riders. You're on a country road. What should you expect to see coming towards you on your side of the road? A lot of people make mistake in this. They think it's horse riders, which is a wrong answer. The right answer is pedestrians. Why pedestrian? Do you know what's the reason why pedestrian is the right answer? پویگی چه پدر بی ولی سی جواب ده؟ Does anyone know the reason why pedestrian is the right answer? The reason is because country roads آغا سرکونه توی کم چه ده خارن لری وی آغا country road دی اکثر چه country roads چی وی آغا فوتپات نلری یا pavement نلری نو ده دی وجه چه سوک هم پیدل زی نو اتمن په سرک کی بزی. Now the reason is most of the country roads they do not have any pavement or footpaths, so that's why pedestrian will be walking in the road. So that's why the answer is pedestrians. You're on a motorway. What does it mean when a red cross is displayed above the hard shoulder? Use this lane as a running lane. Pull up in this lane to answer your mobile phone. You must not travel in this lane. This lane can be used if you need a rest. You're on a motorway. What does it mean when a red cross is displayed above the hard shoulder? So if you see a red cross on top of any lane, that means you are not allowed to travel in that lane. چې کله هم په کوم لین باندې کراس وي د دې دا معنا ده چې تاسو په هغې لین کې ډرایوینګ نشئ کولی. You must not travel in this lane. باید په دې لین کې سفر ونه کړئ. وعلیکم السلام. You're following a vehicle on a wet road. You stay a safe distance behind it. What should you do if a driver overtakes you and pulls into the gap you've left? Drop back to regain a safe distance. Try to overtake safely as soon as you can. Stay close to the other vehicle until it moves on. Flash your headlights as a warning. You're following a vehicle on a wet road. You stay a safe distance behind it. What should you do if a driver overtakes you and pulls into the gap you have left? تاسو سرک لونده یا مخکې موټر سره مو خوندي فاصله ساتلې ده. شانه یو موټر راسي هغه کومه فاصله چې مخکې موټر سره تاسو ساتلې ده په هغې ځای کې ننوځي نو په داسې وخت کې باید تاسو څه شی وکړئ؟ Drop back to regain a safe distance. نور به هم را وروسته شئ تر څو خوندي فاصله ورسره موټر سره وساتئ. Drop back to regain a safe distance. راوروسته بشئ تر څو ریگین دوباره حاصلولو ته وي. Safe distance خوندي فاصله. What will happen to your car when you drive up a steep hill? Overtaking will be easier. The high gears will pull better. The steering will feel heavier. The engine will work harder. What will happen to your car when you drive up a steep hill? Not C. The engine will work harder. The engine will work harder. Same as like if we walking as a human being, if we walk up the hill, we become tired very easily, and it's same for the cars as well. So when they're traveling up the hill, it puts too much pressure on the engine, and the engine will work harder. سوال است که وقتی که موتر دا بالایی میره چی میشه در سر موتر؟ در انجنش که هست در سر انجن زیاد زور میآید. کلاسیک موتر منگ په چړۍ کې پاس بوزو په انجن باندې ډیر زور راځي. The engine will work harder. You're at a junction controlled by traffic lights. When should you wait at a green light? When your exit from the junction is blocked. When you intend to turn right. When pedestrians are waiting to cross. When you think the lights may be about to change. You are at a junction controlled by traffic lights. When should you wait at a green light? کله په traffic light کې کولی شي چې په green light باندې ودرېږئ. انتظار وکړئ.
not when they're waiting to cross. No, this is a wrong answer. You see, when someone is waiting to cross, you don't need to stop for them, okay? That's a wrong answer. When someone is... This is a wrong answer. Let me just explain this, guys. 1 second. I think a lot of you got it wrong. Okay. You see, if you look at this car, can this car go straight or not? See, the light is green. Can he go straight or not? This car. Can you see this car there? So if you were driving this car, could you go past the green light or not? که دغه ستاسو موټر وي او تاسو غوښتل چې مخامخ لاړ سئ، آیا تاسو کولی شئ چې مخامخ تللی وئ کله چې دغه موټر دلته وئ؟ No, the answer is no. Why? Because your exit is blocked, okay? No, you couldn't. You couldn't. The reason is because your exit is blocked. So if you were going straight and the light is green, you cannot go if your exit is blocked. If you were turning left, you could have because your exit is open. But if you were going straight, you couldn't. The reason is because your exit is blocked. ګوره که دغه موټر تاسو وې، تاسو چپ طرف ته تاوېدل غوښتل، آیا تاسو کولی شوئ چې دا ټرافیک لایټ شین وي؟ بله، ځکه چې ستاسو اگزیټ خالی دی. کوم لاره چې تاسو نیوله هغه خالی ده. خو که تاسو مخامخ تلل غوښتل او دا لایټ گرین وي، آیا تاسو کولی شو؟ جواب دی چې نه. ریزن دا دی چې ستاسو اگزیټ خالی نه دی. کومه لار چې تاسو نیوله هغه خالی نه ده، هغلته لاره مو بنده ده. Guys, is that clear? پوه شوئ په دې باندې اوس چې کله مو اگزیټ بند وي نو تاسو نشئ کولی چې په گرین لایټ کې مخکې لاړ سئ. When your exit is blocked, you cannot go. You cannot pass the green light. So the answer is when your exit from the junction is blocked, okay? When your exit from the junction is blocked. Did you get that, guys? Because most of you got it wrong. Which is the most vulnerable road user? Lorry driver, tractor driver, motorcyclist, car driver. Okay, which is the most vulnerable road users? vulnerable چې دی چاته چې د خطر رسیدو ډیر چانس وي. Vulnerable means anyone that could easily get harmed or get injured. نه سوال ایست که vulnerable معنی vulnerable چیز است که کسی که از چیز زود چانسی زخمی شدن چیز است، با آسانی زخمی میشه یا اینجا معنیش کمزور است دیگه. Motorcyclist. Why motorcyclist? Because they're harder to see. Motorcyclists, and the reason is they're harder to see. موتورسایکل سوار از خاطری که دیدن نمیشنه با آسانی، از اون خاطر با آسانی چیز میشه، زخمی میشه یا برایشان خطر مواجه میشه. ظاهر پرکتیکال ماتم میسیج وکو بگورو. The conditions are good and dry. When should you use the 2-second rule? When traffic lights change to green. Before restarting the engine after it has stalled. When checking your gap from the vehicle in front. Before using the mirrors. Signal. Maneuver routine. The conditions are good and dry. When should you use the 2-second rule? کله چې موسم خوي کله مون کولای سو 2 ثانیه قانون تطبیق کو. Thank you, AK. When checking your gap from the vehicle in front.
کله چې مخکې موټر سره خپله فاصله ساتو کله چې ګوره سړک وچ وي باران نه وي نو موږ مخکې موټر سره څومره فاصله ساتو 2 seconds rule we follow the 2 second rule so when the road is dry so when checking your gap from the vehicle in front. You're on a 3-lane motorway. Which lane are you in if there are red reflective studs on your left and white ones to your right? In the left-hand lane. On the hard shoulder. In the middle lane. In the right-hand lane. You're on a 3-lane motorway. Which lane are you in if there are red reflective studs on your left and white ones to your right? Red studs. Where do we find red studs, guys? Does anyone get confused in this question? Does anyone get confused in this question? ګوره سوال دا دی چې تاسو کله چپ طرف ته سره سټډز وي او خي طرف ته سپین وي نو تاسو په کم لین کې یاستئ ګوره آیا موږ په موټروي کې کولی سو چې ودرېږو او که نه کینګ ګوره دا ډېر اسان دی ښه که په دې سټډز باندې نه پوهېږې نو دا به درته په ډېر په اسانۍ ایکسپلین کوم ګوره په موټروي باندې آیا موږ کولی شو چې ودرېږو که نه جواب دی نو نو موټروي چې ده مکمل موټروي ټوله نو سټاپینګ ده موټروي مکمل ټوله نو سټاپینګ ده او کوم ځای کې چې نو سټاپینګ وي نارمل سړکونو کې د نو سټاپینګ څه نښه وي نو سټاپینګ چې دی لیفت سایډ ته ریډ یعنې ریډ روټ وي په موټروي کې هم همدقسې همچنان په موټروي کې هم همدغه حساب وي چپ طرف ته چې دی ریډ سټډز وي د ریزن از ځکه چې په موټروي باندې هم موږ نشو کولی چې ودرېږو ډېر اسانه ده چې په یاد ولرئ ښه لکه څنګه چې په عام سړکونو نو سټاپینګ دپاره ریډ روټس وي همدقسې په موټروي کې نو سټاپینګ هغه موږ ته د څه نه پته لګېږي چې ریډ سټډز وي لیفټ سایډ ته نو چې لیفټ سایډ ته زموږ ریډ سټډز وي او ښي لاس ته سپین وي نو موږ به کوم ځای کې یو موږ به چپ طرف ته یو Hello, Medomi. How are you? After a long time. So you're in the left-hand lane. Push, guys. If anyone got issue with these studs, remind me at the end. It's very easy to remember. Okay, just remind me at the end, and I'll explain that. What does this sign mean? Level crossing. Beware of trams. Beware of trains. Tourist attraction. What does this sign mean? So all the brown signs, they are for tourists. The answer would be tourist attraction. Tourist attraction. What does the white line along the side of the road indicate? The edge of the carriageway. The approach to a hazard. No parking. No overtaking. What does the white line along the side of the road indicate? So the side of the road. So they're talking about this white line. That's the boundary of the road. So that's Pakhtunyar, well done. So that's edge of the carriageway. Carriageway means road. Gora daside da de sarak akhri sanda da. Sarak ta chide road home way or carriageway home way. No da chide edge of the carriageway. The sarak sanda ya the sarak khada. Ya the sarak akhri zai. No edge of the carriageway. A police officer asks to see your documents. You do not have them with you. How many days do you have to produce them at a police station? 21 days, 7 days, 5 days, 14 days. A police officer asks to see your documents. You do not have them with you. How many days do you have to produce them at a police station? So this is information. That's 7 days. چې کله تاسو نه پولیس اسناد وغواړي او تاسو سره نه وي نو په څو ورځو کې باید پولیس سټیشن ته یوسئ
په ورځو کې یو هفته کې. You have stopped in an emergency area. What must you do before you rejoin the carriageway? Give an arm signal as you are moving off. Use the emergency telephone. Switch on your vehicle's headlights. Move away with your hazard lights on. You have stopped in an emergency area. What must you do before rejoining the carriageway? The answer is use the emergency telephone. But do you know why this is the answer? سوال دا دی چې تاسو کله په ایمرجنسي ایریا کې ودرېدئ دې نه مخکې چې دوباره بیا موټروی ته نوځئ کریجوی ته نوځئ نو باید څه شی وکړئ. جواب یې دی ایمرجنسي ټلیفون استعمال کړئ. خو پوهیږئ دا ولې جواب دی. Guys, do you know why this is the right answer? No? It's very easy. Look, if you look at the emergency refuge area, you see that's the emergency refuge area. So when you fix your vehicle, if you try to come out, what will happen? So when you fix your vehicle here, if you try to come out, what will happen? The vehicle from, you see these vehicles coming, they will hit you and you will end up in an accident. ګوره که دغلته موږ موټر جوړ کړو دلته خو موږ خپل د موټر سپیډ نشو زیاتولی ځکه دا ډېره وړه ساحه ده. که موږ وغواړو دلته بیرون راوځو که موږ هازارډ لایټ هم ولګو نو دا شاته موټر چې راسي موږ وخي نو د دې د وجې باید موږ ایمرجنسي کال وکړو تر څو هغې موږ دپاره دغه یو لین بند کړي. So if you try to gain speed in here you cannot do that. So what do you have to do? If you try to come out, see these vehicles, they will hit you and you will end up in an accident. So what do you have to do? You call the emergency services, that's the telephone there. You call them and what will they do? They will block one of the lanes for you like this. If you look in here, you see they will close one of the lane and you can see it says here lane closed for incident access. So they will close one lane for you so you can get access into the motorway. کله چې تاسو خو نشئ کولی موټروی ته راوځئ نو تاسو چې کله ایمرجنسي ټلیفون وکئ هغې به تاسو دپاره دغه یو لین بند کړي دغلته لیکلي هم دي نو تاسو ته به یو لین بند کړي تر څو تاسو لار پیدا کړئ موټروی ته. نو د دې د وجې باید موږ ایمرجنسي کال وکړو. پوه شئ په دې باندې اوس. Guys, did you get that? Why do we have to call the emergency services? Yeah. So make sure you know the reasons behind the answers. کوشش کوئ د جواب چې کوم reasons وي په هغې باندې ځان پوه کړئ. You're performing cardiopulmonary resuscitation, CPR, on a casualty. How fast should chest compressions be? Once every 5 seconds, once per second, 3 times per second, twice per second. You're performing CPR on a casualty. How fast should chest compression be? کله چې تاسو خلکو په سینه باندې زور کوئ تر څو دوباره ساه واخلي CPR ورکوئ نو څو کرتې باید په سینه باندې زور ورکړئ. ګوره you see before in the other question it was 120 times per minute. ګوره په نور سوالونو کې هلته جواب کې ویلیو چې 110 سکنډه په 110 کرتې په 1 منټ کې نو هغه په 1 سکند کې 2 ځل راځي نه twice per second which was 120 per minute. So twice per second. په 1 سکند کې 2 کرتې په منټ کې 110 کرتې. Why is there a warning reduce speed now? There's a staggered junction ahead. There's a T-junction ahead. Traffic is merging from the left. There's a crossroads and a double bend ahead. Why is there a warning reduce speed now? You see in here it says reduce speed now and on top of it there are 2 hazard sign. ګوره که دلته موږ وګورو د هغه اخري سور خط باندې لیکلي سپین خط د سور بیکګراوند دی چې reduce speed now خپل سپیډ مو راکم کړئ. وجه څه ده؟ علت یې دا دی که د دغې نه دا پاس موږ وګورو 2 د خطر ساینونه دي نو دا د خطر ساین چې دی دغه کراس روډ دی او دا بل ډبل بند دی نو د کراس روډ او ډبل بند د وجې موږ ته وایي چې خپل سپیډ مو راکم کړئ.
not staggered junction. So in here it says reduce speed now. You see that's 3 signs. 1, 2, 3. See, 1, 2, 3. The last one says reduce speed now. But what's the first one and what's the second one? The first one, that's crossroad sign. The second is double bend. So because of crossroad and double bend, they're telling us to reduce speed. Is that clear now? Ike, you got it wrong. It's not staggered junction, okay? That's not a sign for staggered junction. That's a sign. The top one is crossroad and the second one is double bend. There is a crossroad and double bend ahead. You've just passed your first practical driving test. What will you have to do if you get 6 penalty points on your license in the next 2 years? Reapply for your full license immediately. Retake only your theory test. Retake your theory and practical tests. Retake only your practical test. You've just passed your first practical driving test. What will you have to do if you get 6 penalty points on your license in the next 2 years? So if you get 6 penalty points at the first 2 years of passing your license, you lose everything. You lose everything and you have to start from zero again. Kalasi tasu shpak point awakli the license akhisto pawalani 2 کلونو کې نو تاسو واپس 0 ته راځئ. مطلب دا چې هر څه به د سر نه شروع کوئ. theory or plus practical دواړه. So retake your theory and practical test. So you start from zero basically. What does this sign mean? No pedestrians allowed. Pedestrian zone. No vehicles. Zebra crossing ahead. School crossing patrol. What does this sign mean? That's the easy one. So zebra crossing. And if this was a red circle, what would that mean, guys? Do you know if this was a red circle? Salam Rimi. What about if this was a red circle, then what would have been the answer? The answer would have been no pedestrians allowed, okay? If this was a red circle, the answer would have been no pedestrian allowed, okay? So now this is a zebra crossing. Guys, could you please everyone share the live? Could you please everyone share the live with your friends? And if you did not follow me, please do follow. Thank you. You're driving on a motorway and have to slow down suddenly due to a hazard ahead. How can you warn drivers behind of the hazard? Switch on your headlights. Switch on your hazard warning lights. Sound your horn. Flash your headlights. You're driving on a motor and have to slow down suddenly due to a hazard ahead. How can you warn drivers behind of the hazard? تاسو په موټروي باندې ډرایوینګ کوئ او مجبور سولئ چې یودمي suddenly یودمي کوئ. یودمي تاسو مجبور شئ خپل سپیډ عمره کم کړئ د خطر د وجې کم چې مخامخ تاسو ته دی. تاسو څنګه کولی شئ چې کوم موټر تاسو پسې شاته دی هغې ته خبرداری ورکړئ. So how do we warn the traffic that's behind us? By using hazard warning lights. Switch on your hazard warning lights. خپل د موټر خطر لایټونه چې دي اشاره هغه باید ولګوئ. What does this sign mean? Road narrows. End of dual carriageway. Tall bridge. End of narrow bridge. What does this sign mean? Okay, that's end of dual carriageway. And what's the speed limit past this sign? What is the speed limit when you pass this sign? کله چې موږ د دې ساين نه تیر شو نو سپیډ لیمټ باید څومره وي؟ It's 60. Okay, the answer is 60. Why? Because when you pass this sign, you enter a single carriageway. When you cross this sign, you enter a single carriageway, okay? And the speed limit in a single carriageway is 60 miles per hour. ګوره چې کله هم د دې ساين نه موږ تیر شو
ګوره دغه د دې ساين څه معنا ده چې ډوال کاریجوي ختمه شو چې ډوال کاریجوي کله ختمه شي سنگل کاریجوي شروع کیږي سنگل کاریجوي شروع کیږي اوکې نو د دې د وجې سپیډ لیمټ چې دی 60 دی. Did you get that, guys? Why the speed limit is 60? Because when dual carriageway ends, single carriageway starts, and that's why the speed limit is 60 miles per hour. Balis, Shast Misha. You're about to overtake a cyclist on a road that has a 30 miles per hour speed limit. How much room should you leave them as you overtake? At least 2 car widths. At least a car's length. At least as much room as you would if you were overtaking a car. At least a car's width. If you are overtaking a cyclist on a 30 miles per hour road, how much gap should you leave with them? And how much room should you give it to them? At least as much room as you would if you were overtaking a car. څومره فاصله بور سره ساتي څومره فاصله چې تاسو یو عام موټر سره ساتي لکه څومره چې تاسو د عام موټر نه مخکې کیږي هغومره فاصله. سوالی بود وقتی که شما سایکل سوار ورتیک میکنین و سرعت سرک 30 باشه چقدر فاصله باید کتشان بانین اما فاصله مثل که برای یک نورمال موتر فاصله میتین اما فاصله باید برای سایکل هم بتین څومره فاصله چې عام موټر ته پریږدي هغومره فاصله باید سایکل ته هم پریږدي. At least as much room as you would if you were overtaking a car. What does this sign mean? Steep hill downwards. Road liable to flooding. Uneven road surface. Quayside or riverbank. What does this sign mean? بسیار ببخشین در این مایک خوب نیست اگر کدام سوال نفهمیدین آخر پرسان کنین ما برایتان explain میکنین. What does this sign mean? If you look in here, that's water, okay? See, that's water. دغه د اوبو نښه ده او د دې ساین څه معنا ده؟ Quayside or riverbank. Seaside or riverbank. د بحر غاړه یا د سیند غاړه او یا د نهر غاړه. Quayside or riverbank. Now, Paristo, that's a wrong answer. It's a quayside or riverbank. And why do we have this sign? So we don't end up inside the sea or inside the river. That sign تر څه دپاره وي دا هغه ځای کې وي چېرته چې سیند وي او یا نهر وي دا د څه دپاره وي تر څو موږ هغه نهر ته یا سیند ته ونه غورځېږو نو کوم طرف ته چې اوبه وي هغلته دا ساین لګولی وي تر څو تاسو ته پته وي چې اخوا اوبه دي. So it's quayside or riverbank to let us know that there is water. What does this sign mean? Waiting restrictions apply. Waiting permitted. Clearway. No stopping. National speed limit applies. What does this sign mean? Yeah, waiting restrictions apply. په ودرېدو باندې ممانعت دی نه ویټینګ په انتظار کولو باندې ممانعت دی. Waiting restrictions apply or parking restrictions apply. You arrive at the scene of a crash where someone is bleeding heavily from a wound in their arm. Nothing is embedded in the wound. What could you do to help? Get them a drink. Walk them around and keep them talking. Apply pressure over the wound. Dab the wound. You arrive at the scene of a crash where someone is bleeding heavily from a wound in their arm. Nothing is stuck in the wound. What could you do to help? What should you do? Dab the wound. Look, dab the wound means you just... See, dab the wound means you just put your hand... Like you don't press on it. So if you don't press on it, what will happen if he's bleeding heavily? You can't stop the bleeding by just dabbing it. سوال ایست که یک نفر آگاه شده زیاد خونش میره باید چی طور کمک کنین که خونش بند شه؟ باید
فشار بدین جایش که زخمی شده باز اونجا فشار بدین که همین خونش بند شود. You see in here it says bleeding heavily. So if someone is bleeding heavily, you can only stop the blood flow by applying pressure over the wound. ګوره که دلته موږ وګورو دلته ویلي دي سي bleeding heavily چې ډیره وینه ترې روانه ده سخته وینه نه bleeding heavily. یو چا نه چې وینه ډیره روانه dab the wound دا معنا ده چې معمولی شان زور ورکه معمولی باندې نه کیږي ځکه چې ډیره وینه ترې روانه نو چې ډیره وینه روانه باید زور باغزي ورکو تر څو وینه بند شي کو زور ورنکو وینه نه بندي ځکه د وینې بلډ فلو چې ده چې څومره زړه درزیږي هغې سره د وینې دغه زیاتیږي نو چې موږ زور ورکو نو وینه به بنده شي چې زور ورنکو وینه نه بندیږي. See in here it says bleeding heavily so we have to apply pressure. ډیره وینه ترې روانه ده باید په زخم زور ورکو تر څو وینه بنده شي. Thank you DM. Who may use toucan crossings? Motorcyclists and pedestrians. Only cyclists. Cyclists and pedestrians. Motorcyclists and cyclists. See, this is in the name. Two can cross. Two can cross. Not one, two can cross. Who are that two? One is cyclist and one is pedestrian. Two can cross. Dwa kawali shi sarak na wauri. No aga dwa suk di yaw pedarawi yaw si pedal suk wi aw bal cycle wala. So cyclist and pedestrian. You see the answer is in the name. Two can cross. Cyclist and pedestrian. It's very easy. Which sign means there's a double bend ahead? Which sign means there is a double bend ahead? We had this question earlier. So this is a right hand bend. This is left hand bend. This one, the road bends sharply to the left and that's double bend. Guys, make sure you understand all these signs, okay? Because when you go to test, it's not like they're going to bring this one for you. So they might bring any of these. Make sure you know all the signs. See, this is the road bends sharply to the left. That's agazikwi kamze ki chi sarak yaudami taushabewi. Laka po roundabout ki komo khayal kare motor yaudam tawi na da agazikwi. Where do we see this sign? No, you see this sign when the road bends sharply. Like for example, in the roundabout. That's a double bend. You service your own vehicle. How should you dispose of the old engine oil? Pour it down a drain. Take it to a local authority site. Tip it into a hole in the ground. Put it in your dustbin. If you service your own vehicle, where would you put the old engine oil? که تاسو خپل موټر خپل سرویس کې نو زاړه انجن oil چرته باید وغورځوئ. Take it to a local authority site. په انګلند کې چې څومره هم کونسل دي هغې ټول ریسایکلینګ سنټر لري یا د هغې سایټونه لري چېرته چې تاسو کولی شئ د انجن آیل یوسئ یا د موټر بیټري وي یا هر څه چې وي د کور سامان یې هغه ملته غورځولی شئ. Now take it to a local authority site. What does fuel-efficient driving achieve? Improved road safety, increased fuel consumption, damage to the environment, increased exhaust emissions. What does fuel-efficient driving achieve? First, we should understand what's fuel-efficient driving. Fuel-efficient driving means the driving in which we use less fuel. That's fuel-efficient. Fuel-efficient come driving ته وایي کم driving کې چې زموږ د موټر مصرف کم وي. نو هغه کم driving وي کله چې موږ په ارامه driving کوو نو هغې سره زموږ د موټر مصرف کمیږي. So when we're driving slowly or if we're driving nicely, your vehicle will use less fuel. So there will be improved road safety. کله چې موږ ښه driving کوو خالي دغومره چې په ذهن کې یاد ولرئ fuel efficient driving معنا ښه driving. نو چې کله تاسو ښه driving کوئ په سړک باندې به خطر کم وي یا سړک به خوندي وي. Improved road safety. ګوره ښه fuel efficient driving خالي چې دغومره په ذهن کې یاد ولرئ چې fuel efficient څه ته وي achieve حاصلولو ته وي. نو تاسو چې ښه driving کوئ څه شی حاصلولی شئ په سړک باندې به خوندیتوب وي. مطلب دا چې خطر به نه وي اکسیډنټ به نه کیږي
improved road safety. fuel efficient ګوره fuel ته petrol او ډیزل ته efficient کمواله نو کم ډرایوینګ کې چې تاسو د موټر مصرف کم وي هغه کم ډرایوینګ دی هغه ښه ډرایوینګ دی نه چې په آرامه ډرایوینګ کوئ نو هماغه fuel efficient ډرایوینګ دی نو چې ښه ډرایوینګ کوئ تاسو څه شی حاصلولی شئ په سړک باندې به خطر کم وي نو improved road safety. Thank you, Angel. How should you react to inexperienced drivers? Sound your horn to warn them of your presence. Flash your headlights to indicate that it's safe for them to proceed. Be patient and prepare for them to react more slowly. Overtake them as soon as possible. How should you react to inexperienced drivers? Inexperienced ناتجربه کار ډرایوران سره باید تاسو څنګه برخورد وکړئ Be patient and prepare for them to react more slowly. باید ډیر د صبر او تحمل نه کار والو ځکه چې هغوی دومره تیز نه وي نه ځکه نوي ډرایوران چې وي هغوی سلو وي نو هغوی سره باید موږ ډیر د احتیاط د صبر نه کار والو Why has the tractor got flashing amber lights? To warn you it has a wide load. To warn you it's a slow-moving vehicle. To tell you not to overtake. To warn you it's breaking down. Why the tractor got flashing amber light? All the slow-moving vehicle will have flashing amber light. څومره هم چې کم سرعته موټرې دي هغوی به ټول زیات لایټونه ولري doctor and then all the emergency services they will have blue lights apart from doctor's car څومره هم چې د emergency services موټرې دي هغوی ټول blue lights لري بغیر د ډاکټر د موټر نه او څومره چې کم سرعته موټرې دي هغه بیا ټول زیات لایټونه لري To warn you, it's a slow-moving vehicle. چې تاسو ته خبرداری درکړي دا کم سرعته موټر دی Who has priority when traffic lights are out of order? Nobody. Traffic going straight on. Traffic turning right. Traffic turning left. Who has priority when traffic lights are out of order? څوک اولیت حق لري چې کله traffic light بیکاره وي چې traffic light خراب شوي وي څوک د اول حق لري چې لاړ شي nobody هیڅوک هم نه nobody هیڅوک هم نه ډي ما ته آخر کې ریمایند که بیا به زه ته وښیم You're on a motorway. When can you use hazard warning lights? When a vehicle is following too closely. When you're being towed by another vehicle. When you slow down quickly because of danger ahead. When you're using the hard shoulder as a running lane. You're on a motorway. When can you use hazard warning lights? کله چې تاسو په موټروي باندې یاستئ کله کولی شئ د hazard warning lights استعمال کړئ When you slow down quickly کله چې یو دمي خپل سپید را کم کړئ because of danger ahead مخکې د خطر د وجې کله چې مخکې خطر وي او تاسو یو دمي د خپل موټر سپید را کم کړئ نو هله باید تاسو hazard warning lights استعمال کړئ یو سوال راځي چې کله تاسو کولی شئ په موټروي کې د شپې بغیر د dipped headlights ووسیږئ When can you be on the motorway at night without using dipped headlights? I think it's something along that line. And the answer is when your vehicle breaks down. So when your vehicle breaks down, you don't need to use hazard warning lights. Sorry, you don't need to use dipped headlights. You use hazard warning lights. Just remember in case if it comes in the test. یو سوال داسې راځي چې کله تاسو د شپې په موټروي یاستئ کله کولی شئ چې بغیر د ډیپټ هیډلایټس هلته واوسیږئ کله مو چې موټر خراب شوی وي نو کله چې موټر خراب شوی په هغه وخت کې بیا موږ hazard warning lights استعمالو نه How much can stopping distances increase in icy conditions? 10 times, 2 times, 5 times, 3 times. How much can stopping distance increase in icy conditions? That's 10 times.
په واوره کې د موټر د ودرېدو فاصله لس چنده کیږي. Mag, not C. So if the weather is normal and if your stopping distance is 10 meters, if the weather is okay and your stopping distance is 10 meters, and in icy conditions your stopping distance will be 100 meters, so it will be 10 times more. Okay, normally if your vehicle is stopping in 10 meters, in icy conditions it will be 10 times more. Okay, so it will be 100 meters. because ستاسو موټر مثال په 20 مایله پر اور کې روان یاستئ او په 10 میټرو کې ودرېږي، نو چې کله سړک واورینه نو بیا به ستا موټر چې دی په 100 میټرو کې ودرېږي. 10, 12. You see, that's different. It's the 20 seconds, that's the gap you keep with the vehicle that's in front of you. شل ثانیه چې دی هغه مخکې موټر سره شل ثانیه فاصله چې کله واوره وي باید وساتئ. What should you do if a tire bursts while you're driving? Continue on at a normal speed. Pull on the parking brake. Brake as quickly as possible. Pull up slowly at the side of the road. What should you do if a tire bursts while you're driving? If your tire gets punctured on the road while you're driving, what should you do? کله چې مو موټر burst چاودېدو ته وایي، کله چې مو د موټر ټایر وچاودېږي یا پنکچر سي، کله چې ډرایوینګ کوئ نو باید څه شی وکړئ؟ Pull up slowly at the side of the road. باید په آرام سره د سړک غاړې ته ودرېږو. Pull up slowly at the side of the road. آیا د آخر چیز کو اگر کدام سوال نفهمیدین شماره سوال نوشته که داخل پرسان کن. Which type of sign tells you what you must not do? Which type of sign tells you what you must not do? یکی کوم ساين مونږ ته وایي چې یو کار باید تاسو ونه کړئ. Okay, what about if the question was which type of sign tells you you must do something? Which type of sign tells you what you must do? What would be the answer? که کله داسې سوال راسي چې تاسو نه پوښتنه وشي کوم ساين مونږ ته وایي چې یو کار باید تاسو وکړئ، نو دا هغه به جواب ښایي. You must do is this, you must not do is this. They both order sign. Remember guys, they both order sign. They both order sign. They both order sign, okay? Dam the order sign de, da hum the order sign de. Da order sign de tatus da which your car by the wanaki. Da order sign de tas da which your car by the waki. This is order sign telling you not to do something. This is also order sign telling you to do something, okay? Just remember. These two are information signs. So this is information on the motorway and this is information on other primary roads. دا چې دی دا د معلوماتو ساين دی کوم چې په موټروي کې وي، او دا د معلوماتو ساين دی کوم چې د موټروي نه بغیر کوم غټ سړکونه دي. صحیح شو؟ دا خو د آرډر ساين دی چې باید یو کار ونه کړي، او دا د آرډر ساين دی باید یو کار وکړي، او دا چارکوجه چې دی دا د معلوماتو دپاره. Which lights should you use when you're driving in a tunnel? Dipped headlights, side lights, front spotlights, rear fog lights. Which lights should you use when you're driving in a tunnel? Yeah, dipped headlights. Dipped headlights are the normal light. The dipped headlights. The dipped headlights. Dipped headlights are the normal lights that we normally use. Why should you switch off your rear fog lights when the fog has cleared? To prevent dazzling drivers behind. To stop draining the battery. To allow your headlights to work. To stop the engine losing power. Why should you switch off your rear fog lights when the fog is cleared? کله چې لړه یا غبار ختم سي ولې باید د فوګ لایټ موږ بند کو؟
کو دا فوګ لایټس چې وي دا ډیر تیز وي کو بندې نه کو د خلکو سترګې برېښي او بل دا ده چې خلکو ته غلط معلومات ورځي کو موږ یې بند نه کو خلک فکر کوي کو موږ بریکونه استعمالو You see, when the fog lights are very bright, if we don't switch off when the fog has cleared, what will happen? It will dazzle the drivers that's behind us, and also it will mislead them. They might think that we're using brakes. So the answer would be to prevent dazzling drivers behind. No, dazzling چیزا میگه خیره کردن میگه نمیفهم چی میگه خیره کردن میگه dazzling دغه ته وي سترګې برېښولو ته ځکه دا فوګ لایټس ډېر تیز وي نو سې باندې نو خلکو سترګې برېښي. How should you rejoin the motorway after a breakdown on the hard shoulder? Wait until a vehicle in the left-hand lane signals to you that it's safe to rejoin. Move straight out into the left-hand lane as you are not allowed to drive on the hard shoulder. Build up speed on the hard shoulder before looking for a safe gap in the traffic. Keep your hazard lights flashing until you have safely rejoined the carriageway. How should you rejoin the motorway after a breakdown on the hard shoulder? You see, we had this question about the emergency refuge area, and the answer was use the emergency telephone. But now this is about the hard shoulder. You can gain speed on the hard shoulder. So build up speed on the hard shoulder before looking for a safe gap in the traffic. And before we had the same question, and that was about the emergency refuge area. ګوره دا همدغه سوال مخکې د emergency refuge area باره کې راغلی و خو هلته چې دی let me just explain this question again. We had the same question earlier about the emergency refuge area. You see, we had the same question about the emergency refuge area. Okay, in here we cannot gain speed because it's a small place, so that's why we had to call the emergency services. ګوره مخکې چې سوال کله راغلی و هغه د emergency refuge area باره کې راغلی و چې دلته مو موټر خراب سي دوباره څنګه دلته نوتلی سي ځکه دلته دومره ځای نشته دی چې موږ خپل سپیډ زیات کړو د دې د وجې موږ ایمرجنسي کول کوو تر څو موږ دپاره یو لین بند کړي خو په موټروی کې چې دی هلته اضافي لین وي کوم ته چې هارډ شولډر وي نو موږ کولی شو چې په هارډ شولډر باندې خپل موږ سپیډ زیات کړو سبا زه تاسو ته ویډیو وښیم چې پوه شئ So this is the hard shoulder, you see. This is the hard shoulder. So once you fix your vehicle, you start driving, and whenever you gain speed, you just enter in this left-hand lane. Kora se tasu kala pa emergency refuge area ke khoze no. دغلته پوره لین دی چې کله هم موټر جوړ کو دغلته ډرایوینګ شروع کې چې کله هم ستاسو موټر سپیډ واخلي نو دغلته چې کله هم خوندي ځای وګورئ هملته موټر نه باسي. See, on the hard shoulder you can easily gain speed. So gain speed in here and then you enter into the left hand lane. Is that clear? Yeah, so build up speed on the hard shoulder before looking for a safe gap in the traffic. Where should you avoid overtaking? In a one-way street, just after a bend, approaching a dip in the road, on a dual carriageway. Okay, you see, this question got few answers. Where should you avoid overtaking? No, in a one-way street, you can overtake on both sides of the road, okay? In a one-way street, you can overtake on the right and also you can overtake on the left. Avoid means where you should not overtake. Avoid معنی ده چې ځان ساتنه وکړو د یو څه شي نه نو کوم ځای کې باید موږ د overtake نه ځان وساتو when you are approaching a dip in the road. When you are approaching a dip in the road. And where is that? See, let me just show you a picture so you guys know. When you are approaching a dip in the road. When you're approaching a dip in the road, you should not try to overtake. See, like in here.
See in here, you should not try to overtake in here. Why? Because if you try to overtake, if there is any vehicle in here, you will not be able to see it. ګوره چې دغه ځای کې باید موږ overtake ونه کړو. ولې؟ که دلته موږ د overtake کوشش وکړو، دغلته که لاندې که موټر وي موږ ته به نه ښکارېږي. See? So we should not try to overtake when you're approaching a dip in the road. There any other answer for the same question? Does anyone remember any other answer for the same question? آیا چاته پته سته د دې سوال بل جواب؟ Any other answer? When you're approaching a bend, okay? Kalasi, when you're approaching a dip in the road, when you're approaching a bend, when you're approaching a junction, and also when you at a brow of a hill as well. So four. Just remember, at a brow of a hill, approaching a dip in the road, approaching a bend in the road, approaching a junction as well. کله چې تاسو جنکشن ته نږدې کیږئ، کله چې تاسو ګولایي ته نږدې کیږئ، کوم ځای کې چې سړک تاو شوی، کله چې تاسو دغسې ډیپ وي، په سړک کې کنده غوندې وي، سړک لاندې او پاس تللی وي، او یا برو of a hill. What's brow of a hill? Brow of a hill means when the road goes up and down. So this is dip in the road. See, that's dip in the road. So this is dip in the road, and that's, you see, let me just show you. So this is dip, and that's a brow of a hill. So when the road goes down and up, that's dip, and this is a brow of a hill. So when the road goes up and down, that's a brow of a hill. کله چې سړک پاس او لاندې تللی وي هغې ته برو اف هیل وایي، کله چې لاندې او پاس تللی وي هغې ته ډیپ وایي. نو دې دواړو ځای کې موږ نشو کولی، او بل چیرته چې بند وي او یا جنکشن. Okay, does anyone know why this is not the right answer, just after a bend? See in here it says a bend, but why this is not the right answer? ګوره دلته وی بند یاد کړی دی، ګولایي یاد کړی ده، خو دا غلط جواب دی. ولې؟ ځکه چې دلته ویلي just after. You see, after. When you pass the bend, then you can overtake. See, because it's after, exactly. کله چې تیر شوی تی نو بیا کولی سي، خو approach یو ځای ته رسیدل، چې تاسو رسیږئ په هغه ځای کې نشئ کولی. ښه، دې ته مو خیال وي چې غلط نسي. Make sure guys you read the answers properly so you don't make mistake in it. So approaching a dip in the road. What should you do before slowing down or stopping your vehicle? Use the mirrors. Sound the horn. Select a higher gear. Flash the headlights. What should you do before slowing down or stopping your vehicle? This is very important guys, because there are a lot of questions that's related to this one. Whenever you're slowing down, stopping or changing direction, first thing what you have to do, you have to look at the mirror. When you're slowing down, stopping or changing direction, first thing you have to look in the mirror. کله هم چې تاسو موټر ورو کوئ یا ودروئ او یا د موټر مخه یا ډایرکشن بدلوئ، اول کار باید تاسو څه کوئ؟ شیشه کې کتل دي. And the reason why do we have to look in the mirror? Why do we use the mirror? To assess or to check how our actions will affect the traffic that's behind us. ولی موږ په شیشه کې ګورو تر څو موږ دا معلومه کو موږ چې دا کم کار کوو، موټر ورو کوو یا ودرو او یا ډایرکشن چینجو، دا په شاته موټرو باندې څه اغیزه اچوي. نو د دې دپاره باید موږ په شیشو کې وګورو. Use the mirrors. You're towing a trailer along a 3-lane motorway. When may you use the right-hand lane? When there's slow-moving traffic. When there are lane closures. When you can maintain a high speed. When large vehicles are in the left and center lanes. You're towing a trailer along a 3-lane motorway. When may you use the right-hand lane? کله موږ موټر پسې ټریلا تړلی وي، کله کولی سو چې رایټ لین استعمال کو. when there are lane closures. ګوره نارملی موږ د موټروی رایټ لین نشو یوز کولی کله چې مو موټر پسې ټریلا تړلی وي، او ریزن یې دا دی کله چې موږ موټر پسې ټریلا تړلی وي
مونږ رایډ لین ځکه استعمالولی نشو ځکه چې ټریلر چې مو تړلی وي مونږ د 80 نه زیات ډرایوینګ الاود نه دی مونږ ته نو د دې علته رایډ لین مونږ نشو یوز کولی خو که کله دغسې اکسیډنټ شوی وي so if they close the lane because of an accident if there are lane closure because of accident or because of road works then can we use the right hand lane if we're towing a trailer the answer will be yes کله چې لینونه بند وي لین کلوزر لینونه بند وي کله چې مثال په سړک کار وي یا دغسې چې اکسیډنټ شوی وي نو موټر پسې مو ټریلر تړلی وي بیا کولی شئ چې دا رایټ لین استعمال کړئ No, when there are lane closures because of accident or it could be road works. So when there are lane closures. Guys, any question about this one? په دې سوال کې کوم پرابلم خو به نه وي چاته کله چې مو موټر پسې ټریلر تړلی وي رایټ هینډ لین مونږ نشو استعمالولی وجه دا ده چې 80 نه زیات مونږ ته حق نه وي چې 80 نه زیات لاړ شو خو چې کله لینونه بند وي د اکسیډنت د وجه یا بل څه آیا چی سوالی است که نورمالی وقتی که پشت موتریم تریلر زده باشین رایت هند لین استعمال کردن نمیتونیم چون که وقتی که تریلر پشت موتریم باشه از 60 بالا رفتن نمیتونیم و رایت هند لین موترویک است برای اوورتیکینگ است فقط در اون صورت میتونیم وقتی که دیگه لاینا بند باشه لین کلوزر لاینا که بند باشه از خاطری اکسیدنت و یا از خاطری رود ورکس در اون صورت میتونیم که در رایت لین بریم و عکس هم نشان دادیم For how long is a statutory off-road notification, SON, valid? Until the vehicle is taxed, sold or scrapped. Until the vehicle is insured and MOT. Until the vehicle is repaired or modified. Until the vehicle is used on the road. For how long is statutory off-road notification SON valid? Yeah, until the vehicle is taxed, sold or scrapped. سون سرټیفیکیټ کله پوری کار کوي تر څو چې مو موټر دوباره ټیکس نه کوي خرڅ نه کوي او یا کباړې نه کوي Can you explain this? So basically first we have to understand what's SON. SON is if you don't want to drive your vehicle anymore on the road you have to let the DVLA know. Why? Because if you're not using your vehicle you will still have to pay road tax. You will still have to pay road tax. So if you don't want to do that, you have to let the DVLA know so they can give you SON certificate. And once you get the SON certificate, you don't need to pay any road tax. And if you paid any road tax, the DVLA will give you that money back as well. SON certificate ستوي کله چې تاسو نه غواړئ خپل موټر نور وچلوئ نو تاسو بیا هم مجبور یاست چې روډ ټاکس ورکړئ نو کو او چې تاسو DVLA ته خبر ورکړئ چې زه نور نه غواړم خپل موټر وچلوم البته په سړک کې بیا نشي پرېښودلی نو سړک نه بیا بیرون ودروئ کور کې پارکینګ وي یا بل ځای هلته یې ودروئ نو تاسو ته بیا ضرورت نه چې روډ ټاکس ورکړئ او چې کوم روډ ټاکس مو ورکړی وي د کوس مثال تاسو 4.5 میاشتې روډ ټاکس ورکړی وي نو DVLA چې ده هغه چې کومې روغې میاشتې وي که 4.5 نو تاسو به د 4 میاشتو هغه روډ ټاکس هم واپس درکړي او مخکې تاسو ته ضرورت نه چې تاسو نو روډ ټاکس ورکړئ او دا تر کومه پورې بیا دا سرټیفیکیټ کار کوي تر څو چې تاسو دوباره موټر مو ټاکس کوي یا یې خرڅ کوي او یا یې کباړ کوي نو until the vehicle is taxed, sold or scrapped. You're following a long vehicle as it approaches a crossroads. What should you do if it signals left but moves out to the right? Overtake it as it starts to slow down. Assume the signal is wrong and that it's turning right. Get closer in order to pass it quickly. Stay well back and give it room. غټې موټرې چې کله ښي لاس ته تاویږي چې ښي لاس اشاره ولګي هغې چپ طرف ته ولځي وجه دا د غټې موټرې چې دي هغې ته ډېر ځای پکار وي تر څو راتاو شي دلته سوال دا دی چې تاسو یو غټ موټر پسې شاته روان یاستئ مخکې چارهیي راغله هغې چپ طرف ته اشاره لګولې خو خپل موټر ښي طرف ته بوتلو نو تاسو باید څه شی وکئ دا کار ولې داسې کوي ما خو تاسو ویل غټ موټر چې دی هغه چې کله ښي طرف ته تاویږي اول موټر چپ طرف ته بوځي تر څو ځای ورته پیدا شي او همچنان کو
چپ طرف ته ځي نو اول ښي طرف ته ځي ورته ځای پیدا شي موږ باید څه وکړو موږ باید ورته ځای پرېږدو تر څو هغې راتاو شي stay will back and give it room ترې راوروسته شي او ځای ورته پرېږدئ stay will back and give it room. What should you do when you're driving along a road that has a series of road humps? Set your car's cruise control. Stay at a reduced speed for the whole stretch of road. Vary your speed between each road hump. Brake firmly when you reach each road hump. What should you do when driving along a road that has a series of road humps? تاسو داسې سړک کې ډرایوینګ کوئ چیرته چې ډېر جمپونه وي نو باید څه شی وکړئ You have to drive slowly. So whenever ګوره series of road humps ډېر جمپونه نو چې په کم سړک باندې ډېر جمپونه وي هلته باید موږ څه رقم ډرایوینګ وکړو باید ورو ډرایوینګ وکړو So if a road got lots of road humps how should we drive in that road we have to drive slowly in that road so stay at a reduced speed for the whole stretch of road guys if anyone misses any lesson I'm putting all these videos in my YouTube channel so you can watch it there so in case if any one of you did not subscribe to my YouTube channel that's the name please do subscribe there because څوک هم کله هم د کلاس نه پاتې شي تاسو کولی شئ دغه ویډیوګانې په دغه زما په یوټیوب چینل کې وګورئ او په پښتو کې او په دري کې مکمل کورس هم هلته شته دی تاسو کولی شئ دغه هلته وګورئ مننه ډېره مهرباني okay let's see okay we got